Dal Poli, Diwali special. Dal Poli, it's favorite for everybody. Even though it's from Karnataka, the base of the Poli or Obbattu, whatever they call, it is from Karnataka. There are Mangalorean version also where we add sugar for grinding the dal. There are many varieties of Poli we can prepare. Now I am going to show Dal Poli and see the ingredients now first. Fine Chiroti Rawa 1 cup, less than 1/4 teaspoon of salt, ghee 1.5 teaspoon. For stuffing, boiled Bengal Gram Dhal 1 cup, fine grated jaggery 1 cup, cardamom powder, oil and ghee together for frying. This is outer dough. I am using Chiroti Rawa. If you want, you can use maida. If you don't have Chiroti Rawa, you can use maida. Or you can even use both together. This Rawa, Chiroti Rawa, take it in a bowl, very little salt, 1 to 1.5 teaspoons of ghee. Blend this with your fingertips. Add water little by little and gradually knead this to a thick pliable dough. Add water gradually. Keep kneading this by punching and then kneading this properly. We have to knead at least for 10 minutes for this to become pliable. That gluten in this has to be enhanced. After it becomes very soft, we have to add 1/4 cup of oil and knead until the oil gets absorbed into this. Have to see, this should be very soft. When you keep on kneading like this, using your fingers, the gluten gets enhanced and it becomes very much pliable. Keep on doing like this. Maida takes lesser time, but Chiroti Rawa takes little longer time. It should be a soft dough. For 1 cup of Chiroti Rawa, we generally use 1/4 cup of oil. Add oil and then knead it for the oil to get absorbed into the dough. As you knead, it gets absorbed. You have to rest the dough for some time after kneading it properly. Add little oil on top and then keep closed. After 2 hours, then you see it will be soft like this. This is first after kneading, this one after 2 hours. See, it should be pliable like this. Dough should be very soft. Keep closed and now we will prepare the stuffing. This is Bengal Gram Dhal. You have to pressure cook it for 1 whistle. With enough water. Strain the water. See, it should be little soft, it has to break. You have to strain the water completely and we have to grind this into a paste. Equal measures of jaggery should be added. Don't add water at all. First, it should be like this. There shouldn't be any dal. It should be like this. And jaggery.
to leave intervals while grinding this. Just knead this properly. You should be able to form balls like this. If it becomes little watery, you can just dry up the moisture by stirring in a non-stick vessel without adding any oil or ghee. It will become like this. You have to prepare medium sized balls out of this. This is a sheet which is meant only for poli, which is available in Karnataka. If you have this, you can use. Otherwise, you take a plantain leaf or a plastic sheet like this. Add very little oil, grease it. Generally, we prepare it in 2-3 methods. I will teach you both the methods. Take little of this dough. Spread it like this. Add a ball. Keep the ball in the center, that is the stuffing. Close it. All the sides, this should cover properly. This should cover like this. The dough should be pliable. Turn this over like this. Flatten it lightly. Generally, I use another sheet like this. Keep another plastic sheet on top and pat it gently. Generally, I prefer to use this type of rolling pin to make it thin. If you want to make it thin, you can use this. But your dough should be properly mixed to get a thin batter, to get a thin poli. Shape it up. Take this and just gently keep it on top. You have to use your fingers, take it out like this. Add little ghee or oil, or you can use both together. Allow this to cook gently on one side, turn over on the other side. Tips are very much important. If the outside dough is thick and the inside one is thin, again it will not spread like this. If it should both have the same consistency. Turn over gently. Otherwise, your batter will go one side. The stuffing will go one side, and one place there will not be any dough at all. The stuffing might go one side. Both the consistency should be of the same. It shouldn't be very thick, it shouldn't be very thin. Correct consistency is very much important. Soft poli is ready. Have to keep side by side. Don't keep one on top while frying. After frying, keep it separately and then pack it in a container. போலி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து சிரோட்டி ரவை யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா வரும். ஆனால் கொஞ்சம் அதிக நேரம் வந்து அதை பிசையணும். அதுவே மைதா யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம். இதில் ஒரே ஒரு சின்ன டிப் என்னன்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு வந்து மாவை நல்லா தளர பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் ஆயில் போட்டுட்டு ஆயில் பூரா அதில் உறிஞ்சிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா அதை பிசையணும். முதல்ல வந்து நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் ஆயில் போடணும். முதல்லையே ஆயில் நிறையா போட்டுட்டாக்க வந்து அது வந்து ஆயில் அதோடு சேர்ந்துடும். இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. முதல்ல தண்ணி போட்டு அந்த பசத்தன்மை நல்லா அதை நெகிற அளவுக்கு பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா எண்ணெய் போட்டு எண்ணெய் முழுவதும் உறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மேல் மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும். அனதர் திங் என்னென்னாக்கா, நீங்கள் வந்து கடலைப்பருப்பை வந்து சரியானபடி வேக வைக்கணும். ரொம்ப குழைய வேக வைக்கக்கூடாது. வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் சூடு குறைஞ்சதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணணும். சமமான அளவு வந்து வெள்ளை துருவல் போடணும். ரொம்ப பெரிய பெரிய கட்டியாக இல்லாமல் மெல்லிசாக துருவிக்கணும்.
கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். ஒருவேளை தளர்ந்துடுச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு நான்ஸ்டிக் பாத்திரத்தில் இல்லை வானலியில் போட்டு 2 நிமிஷம் அப்படி கிளறி கொடுத்து ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா அந்த சூட்லேயே வந்து அது கெட்டிப்பட்டுடும். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாக்க அதாவது மேல் மாவும் தளராக இருக்கணும், உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃபிங்கும் தளராக இருக்கணும். 2 தளராக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ மெல்லிசாக வேணாலும் இடம் வரும். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போலி பண்ணாக்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும்.